দুপুর 2টো বাজে, কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ঠান্ডা ঠান্ডা ফুরফুরে হাওয়া, এটা ঠিক ঝড় নয় বাট খুব জোর জোর হাওয়া হচ্ছে, বেশ ভালো লাগছে হাওয়াটা। আমি আর অম্বর শুয়েছিলাম, তো হঠাৎ দেখি হাওয়া হচ্ছে। অম্বর তো তাড়াতাড়ি করে উঠে জানলায় উঠে বসলো, ওই বেডরুমের জানলায়। আর আমি এই রুমটাতে আসলাম, এত সুন্দর হাওয়া হচ্ছে। ঝোড়ো হাওয়া নয়, তবে হয়তো এমনি হয়তো একটু বেশি, তবে ঝড় নয়। খুব খুব ভালো লাগছে। হঠাৎ করে একটু আগেও প্রচণ্ড গরম লাগছিল, কিন্তু হঠাৎ করে ঠান্ডা হাওয়া, বেশ ভালো লাগে। মনে হচ্ছে না কোথাও বৃষ্টি টিষ্টি হয়েছে, ঝড় বৃষ্টি হয়েছে, তার জন্য খুব সুন্দর মিষ্টি ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া হচ্ছে। আর অম্বর আর আমার দুজনেরই এইরকম হাওয়া, খুব জোরে ঝড় হলে একটু ভালো লাগে না, তখন কীরকম লাগে, চারদিকে গাছপালা ভেঙে যায়, খারাপ লাগে। বাট এরকম হাওয়া হলে বা তার সাথে বৃষ্টি, আমার আর অম্বরের দুজনের এত ভালো লাগে। মানে এরকম ওয়েদার এলে আমি আর অম্বর কী করবো বুঝে উঠতে পারি না, কে কোন জানলা দখল করবে। মেঘ করেছে, মনে হয় বৃষ্টি হবে। আর বৃষ্টি হলে আজকে আমি ডিনারে অবশ্যই খিচুড়ি বানাবো। বাইরে বেশ ভালো ঝড় বৃষ্টি হলো, তারপর বেশ ঠান্ডাও হয়ে গেল ওয়েদারটা। কিন্তু বৃষ্টির মাঝখানে যেটা গন্ডগোল হলো সেটা হলো লোডশেডিং হয়ে গেল। কেন বুঝতে পারছি না, তবে লোডশেডিং হওয়ার একটু আগে বাইরে মনে হলো কেমন একটা আগুন জ্বলে ওঠার মতো হলো, মনে হলো কোনো ট্রান্সফরমার বাস্ট করেছে বা কিছু একটা ঘটনা ঘটেছে, যার ফলে লোডশেডিং। তো কারেন্ট এলে তোমাদের সাথে কথা হবে, কারণ আমার ঘর অন্ধকার। আমি তো ক্যামেরার ফ্ল্যাশ লাইটে জ্বালিয়ে তোমাদের সাথে কথা বলছি। কারেন্ট এলে কথা হবে। আর আমি ডিনারও বানাবো, আর ডিনারে অবশ্যই আজকে খিচুড়ি বানাবো। লোডশেডিং হওয়ার পর অনেকক্ষণ বাদে কারেন্ট এলো, আর কারেন্ট আসার পর আমি একটু রেডি হয়েছি। তো আজকে আমি মাঝখান দিয়ে কাটিং করেছি হেয়ারে, আর টিপ পরেছি, হাতে পলা পরেছি, চুড়ি পরেছি, আর নোয়া তো থাকেই সব সময়। তো একটু চেঞ্জ করেছি আমার লুকটা। অ্যাকচুয়ালি অপূর্ব এই লুকটা খুব পছন্দ করে, মানে মাঝে সাঝে এরকমও করবে, ভালো লাগে চেঞ্জটা। আর আমি এখন অম্বরকে ইভিনিংয়ে, অম্বর বলছে ওটস খাবে, তো ওকে একটু ওটস বানিয়ে দেবো। আর এখন আমি কিচেনে যাব আমার ইভিনিংয়ের কাজ করতে। অম্বরের ওটস বানাবো, আর তার সাথে আমার যে মেড ইভিনিংয়ে বাসনপত্র সব ধুয়ে দিয়ে গেছে, তো ওগুলো আমাকে অ্যারেঞ্জও করতে হবে। এখন আমি ইভিনিংয়ে যাব, তোমরাও চলে এসো আমার সাথে আমার কিচেনে।
পছন্দ করে ওটসের মধ্যে যেন একটু গুঁড়ো হরলিক্স দিয়ে দিই। আর ওর ওটসে যদি আমি চিনি দিই না, তো ও গুঁড়ো হরলিক্সটা পছন্দ করে, তো ওটাই দিয়ে নেয়, তো মিষ্টিটা মিষ্টি মিষ্টিও হয়ে যায়। অম্বর খুব এনজয় করছে সামার ভ্যাকেশন, সারাদিন খেলা মস্তিতে আছে। পড়াশোনার আমিও বেশি একটা চাপ দিচ্ছি না, তবে ও সকালে আজকে ওর স্কুলে যে ভ্যাকেশনে হোমওয়ার্ক দিয়েছে 2টো পেজ করে রেখেছে। রোজ যদি 1-2 পেজ করে রাখে তাহলে স্কুল খোলার আগেই হোমওয়ার্ক ফিনিশ হয়ে যাবে। বলেছিলাম আমি আজকে খিচুড়ি বানাবো, তো খিচুড়ির জন্য আমি ডাল আর চাল ভিজিয়ে রেখেছি। অ্যাকচুয়ালি মিক্স ডাল দিয়ে খিচুড়ি বানাবো। এটা মটর ডাল, আর এর সাথে আমি অ্যাড করব মুসুরির ডাল আর ভাজা মুগ ডাল। মুগ ডালটা আমি একদম শেষে অ্যাড করব, আর মটর ডাল আর চালটা হাফ ডান হলে তারপর আমি মুসুর ডালটা অ্যাড করব। পেঁয়াজ কুচি, একটুখানি রসুন কুচি, জাস্ট 2 কোয়া, টমেটো আর কাঁচা লঙ্কা, আর আছে আদা বাটা। টমেটো, কাঁচা লঙ্কা আর একটু আদা বাটা দিয়ে দেবো। পেঁয়াজ আর আদাটা, পেঁয়াজ আর রসুনটা আমি এটার ভিতরে ভাজা করব।
মুছলাম, তারপর আমার কিচেন ক্লিনিংও ছিল, সেটা করে তারপর আমার নাইট টাইম স্কিন কেয়ার যে রুটিন থাকে সেটাও হয়ে গেছে। আর অবশ্যই পড়েছে। আর আজকে ইন্ডিয়ান স্পেশাল মমের তরফ থেকে তোমাদের জন্য টিপস হলো, অনেক সময় রান্না করতে গিয়ে ভাতের ফ্যান, ডাল গ্যাসের ওপরেই পড়ে যায়, তো সেখানে কালো পুড়ে গিয়ে কালো দাগ হয়ে যায়। যদি পড়ার সাথে সাথে আমরা তাতে নুন দিয়ে দিই আর কিছুক্ষণ পর যদি ওটা মুছে ফেলি, তাহলে দাগটা উঠে যায়। এটা হলো ইন্ডিয়ান স্পেশাল মমের তরফ থেকে তোমাদের জন্য আজকের টিপস। আর এই ব্লগটা আমি এখানেই ফিনিশ করব। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমার চোখ ঘুমে ঢুলুঢুলু করছে। তোমরাও ঘুমিয়ে পড়ো। গুড নাইট।
এটা হলো আজকে আমাদের ডিনার। অমলেট ভালোবাসা, তার যে অমলের জন্য পোচ।